హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనలో చాలామంది కంప్యూటర్ అండ్ ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తుంటారు. యూజ్ చేసే క్రమంలో ఎన్విడిఏ స్క్రీన్ రీడర్ యూజ్ చేస్తారు. ఎన్విడిఏ స్క్రీన్ రీడర్ యూజ్ చేశారు అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఎన్విడిఏ యాడ్-ఆన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కానీ మన ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్లో సేవ్ అవటం లేదు, డౌన్లోడ్ అవ్వటం లేదు. అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, మన ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్లో ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుంటాం. వీడియోలోకి వెళ్ళకముందు మీ అందరికీ ఒక చిన్న విన్నపం. అక్టోబర్ 1, 2023 నుంచి మనం ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్, ఇంటర్నెట్ సిరీస్ బేసిక్ నుండి అడ్వాన్స్‌లోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం. సిరీస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎన్విడిఏ మెన్యూ ఓపెన్ చేయాలి. ఎన్విడిఏ మెన్యూ ఓపెన్ చేయాలి, యాడ్ ఆన్ డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసి ఉండాలి. నేను ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేశాను కాబట్టి మీకు చూపించటం లేదు. ఇన్సర్ట్ ప్లస్ ఎన్, NVDA menu. down arrow, Preferences submenu P. down arrow, Tools submenu T. then right arrow, View log V. down arrow, Speech viewer. Braille view add-on store S. add on store అని చెప్పింది కదా, ఇక్కడ మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. Add-on store installed add-ons. All dialog add-ons document. చూడండి, మనం మన ల్యాప్టాప్ ఆర్ కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ప్రతి యాడ్ ఆన్ కూడా ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది. డౌన్ arrow, Androids to ask chat audio clip speed. Control usage dual voice gold wave IBM instant translate installed version 4.6 channel stable author Alexei Sadavoyak Alex ఇన్స్టెంట్ ట్రాన్స్లేట్ అని చెప్పింది కదా, ఈ యాడ్ ఆన్ మనం డౌన్లోడ్ చేసి చూద్దాం. ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. description read only multi-line actions Alt plus C. యాక్షన్స్ అని చెప్పింది కదా, ఇక్కడ మనం డౌన్ arrow ప్రెస్ చేయాలి. Other details read only multi-line Alt డౌన్ arrow, author Alexei Lesa.id in installed channels Homopod license download URL. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే డౌన్లోడ్ URL అని చెప్పింది. నెక్స్ట్ డౌన్ arrow, https://github.com/bekabika473/instant translate/releases/download v4.6/instant translate 4.6.diadon. ఈ URL మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఎండ్ కి ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Carriage return. దెన్ షిఫ్ట్ హోమ్, https://github.com/bekabika473/instant translate/releases/download v4.6/instant translate 4.6.diadon selected. చూడండి, URL మనం సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. కంట్రోల్ సి తో కాపీ చేస్తున్నాను. Copy. దెన్ విండోస్ డి, Folder view list. గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Google Chrome 26 of 36. ఎంటర్, Star as auto దెన్ కంట్రోల్ వి టు పేస్ట్, paste https దెన్ ఎంటర్. github.com/bekabika473/ save as dialog file name collapsed alt plus n selected instant translate 4.6. చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఎప్పుడైతే URL పేస్ట్ చేసామో దెన్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసామో నెక్స్ట్ మనకు ఫైల్ నేమ్ అడుగుతుంది. ఏ ఫైల్తో మీరు సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అని. సో నేను ఫైల్ నేమ్ అనేది చేంజ్ చేయదలుచుకోలేదు కాబట్టి ఎంటర్. New tab Google Chrome unavailable. Recent downloads dialog instant translate 4.6.diadon 350. New tab Google Chrome. New tab frame banner landmark mail clickable mail opens. Click of mail opens a new tab. Search clickable Google account out of frame. సో మనకు యాడ్ ఆన్ డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరిగింది. డౌన్లోడ్ అయిందో చూద్దాం. Desktop విండోస్ డి, File Explorer. This PC విండోస్ ఈ ప్రెస్ చేసిన ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ డి, item D downloads column. డౌన్లోడ్ ఎంటర్. Downloads. Yesterday. Today grouping expanded. Instant translate 4.61 of 70. ఎస్, మనం సక్సెస్ఫుల్గా డౌన్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఇలా మనం చాలా ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఎన్విడిఏ యాడ్-ఆన్స్. ఎటువంటి యాడ్ ఆన్ అయినా ఇలా ఇదే ప్రాసెస్తో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చిన, కంటెంట్ నచ్చిన ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి. జై హింద్, జై భారత్.